Hello children, in today's session we are going to revise the topic multiplication, multiples and factors. Multiples and factors. We know when we multiply a number by another number, we get a multiple. For example, 7 into 2 is equal to 14. So we can say 14 is a multiple of 7 as well as a multiple of 2. 14 is a multiple of 7 and 14 is also a multiple of 2. രണ്ട് numbers multiply ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. So when you are asked to write the first 5 multiples of 7, 7ന്റെ first 5 multiples എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട 7 into 1 തൊട്ടിട്ട് 7 into 5 വരെയുള്ള എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും എഴുതുക. So the first 5 multiples of 7 are 7, 14, 21, 28 and 35. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അല്ല എഴുതേണ്ടത്. 7നെ 1, 2, 3, 4, 5 അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് 5 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. വെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ 2 നമ്പേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7. This is obtained by multiplying 7 by numbers 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4 and 7 into 5. Then first this is how we find the first 5 multiples of 7. Multiplying 7 by numbers from 1 to 5. Now factors. ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 7 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we saw that 7 into 1 is 7. അല്ലേ? We obtained 7 by multiplying 7 and 1. So the factors of 7 are 1 and 7. 7ന് 1ഉം 7ഉം factors ആണ്. Now apart from this, you have to find if there are any other number pairs which when multiplied will give you 7. അതായത് ഇപ്പൊ 1ഉം 7ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 7 കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 7 കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണം. നമുക്കറിയാം 7ന് വേറെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 7 കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി 1 and 7. Let us look at another number. Let us look at the number 12. Let us look at the number 12. For all numbers, 1 and the same number are its factors. കാരണം 1നെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we get here we are looking at the factors of 12. So same number എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യണത് number 12 ആണ്. 1 into 12 is 12. So you can see 12 is obtained by multiplying 1 and 12. 1നെയും 12നെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 12 കിട്ടും. So 1 and 12 are factors of 12. Now are there any other numbers which when multiplied will give you 12? വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ 12 കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണം. We know 12 is an even number. So 2 into some number will give you 12. We know 2 into 6 is 12. So 2 and 6 are factors of 12. Now 2 plus 1 is 3, which is a multiple of 3. That shows 3 is also a factor of 12. 3 into എത്ര ചെയ്താലേ 12 കിട്ടും? 4 ചെയ്താലേ 12 കിട്ടും. So 3 and 4 are also factors of 12. Now can you think of any other number which when multiplied will give you 12? വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. We have found all the number pairs which when multiplied
will give you 12. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പർ ആണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ തിരിച്ചുള്ളത് ഇത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. So I hope multiples and factors, the difference between multiple and factors are clear to all of you before moving to questions, revision questions in your textbook. Here are 4-digit cards, 5, 6, 7 and 8. Use each card once to make this statement correct. ഇവിടെ ഇടയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. രണ്ട് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് കിട്ടണം. You can see that 5 cannot be a multiple. The reason being 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 0 വരണം. അല്ലേ? We are not given the digit. 5 is given only once and you can use it only once. So 5 multiplier അല്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 6 into 7. 6 into 7 is 42. 6 sevens are 42. 4 and 2 are not given in the digit cards. പിന്നെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ്? 6 into 8, 48. Again, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 8 will be used twice. We can use a number card only once. പിന്നെയുള്ളത് ഏതാണ്? 7 into 8. 7 8s are എത്രയാണ്? 56. You can see we are using the number cards 5, 6, 7 and 8. This statement becomes true and we are using all the digit cards only once. For possible combinations വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരും നോക്കുക. ഇത് ട്രൂ ആവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. So I hope this is clear, children. Now moving forward, here I have written the multiplication table of 7 so that it becomes easy to find the multiplication. ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ എഴുതി വെച്ചത്. Now Fatima says all multiples of 5 end in 5. Is Fatima correct? Explain your answer. Just now I mentioned, let us look at the multiples of 5. ഇതൊക്കെയാണ് 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് of 5, 10, 15, 20, 25, etc. അല്ലേ? What does Fatima say? Fatima says all multiples of 5 ends in 5. ആണോ? No. All multiples അല്ല. Some multiples end in 5. Some end in 0. So Fatima is not correct because there are some multiples of 5 that end in 0 as well. So I hope this is clear. അതായത് 5ന്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെയും വൺസ് പ്ലേസിൽ 5 അല്ല. അല്ലേ? Some multiples have 0 in its ones place. Find the product of 804. This is very easy to find. അല്ലേ? Mental maths ചെയ്താൽ മതി. 8 into 4 ചെയ്യുക. 8 into 4 is 32. And ഇവിടെ രണ്ട് 0 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സീറോസിനെ ഇവിടെ ഇട്ടു. So it is 3200. 42 is a product of two consecutive numbers. Consecutive numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ find the missing pairs of consecutive numbers. ഇവിടെ 12 is a multiple of consecutive number. അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 12 കിട്ടും നോക്കണം. Similarly 30. 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, 4 and 6. 6 and 12. അല്ലേ? These are the factors of 12. ഇതിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2, 3 and 4. 2 into 3 ചെയ്താൽ 12 കിട്ടില്ല. 3 into 4 we get 12. So 3ഉം 4ഉം. Now similarly coming to 30, factors of 30. 1ഉം 30ഉം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. 2ഉം 15ഉം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. 3ഉം 10ഉം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. 5ഉം
6 factors ആണ്. Are there any other numbers that are factors of 30? Illa. We have found all the factors of 30. So 1, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. The consecutive numbers are 2, 3, 5, 6. 2, 3 multiply will not get 30. But product of 5 and 6 is 30. So the answer is 5 and 6. So what we did here is we found the factors. This number and factors find idu. Ennittu either രണ്ട് numbers multiply ചെയ്താൽ അടുത്തടുത്ത് വരണം. Consecutive numbers എന്ന് പറയുന്നത്. Consecutive numbers are numbers that comes ഒന്ന് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ consecutive numbers എന്ന് പറയുന്നത്. So we found the consecutive numbers, the product of which gave the number. So I hope this is clear. Now moving forward, Eric and Igor calculate 16 into 2 into 5. Copy and complete their calculations. Who chose the better method? Eric, 16 into 2 എത്രയാണ്? 16 into 2 is 32. 16 into 2, 6 2s are 12, 2, 1 carry forward, 2 1s are 2 plus 1, 3, 32. So this becomes 32 into 5. So let's do 32 into 5. 5 2s are 10, 0, 1 carry forward, 5 3s are 15 plus 1, 16. 160. That's product. Now Igor first calculated 2 into 5. 2 into 5 is 10. 16 into 10. 160. We know multiplication by 10 is very simple. Like the mental calculation. So Igor's method is better because രണ്ട് product find ചെയ്താൽ രണ്ട് numbers in the product gave 10. Multiplication by 10 is easier. So Igor's method is better. Now 428 into 9, we'll use expanded form use to find here. Like 428 in expanded form 400 plus 20 plus 8 into 9. So 400 into 9, 3600. 4 into 9, 36 ആണ്. 2 zeros. 9 2s are 18. So this is 180. 9 8s are 72. Now add all these. 0 plus 0 is 0. 0 plus 2 is 2. 7 plus 8 is 15. 5. 1 carry forward. 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. 3. So 428 into 9 is 3852. If you want, you can check it by multiplying 428 into 9 ചെയ്തു നോക്കാം. 9 8s are 72. 2 7 carry forward. 9 2s are 18 plus 7 is 25. 5 2 carry forward. 9 4s are 36. 37 38. 3852. Estimate ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? We did not do the estimate actually. Initially ഒരു estimate ഇടുക. 428 into 10 എത്രയാണ്? 4280. So the answer that we get should be less than 4280. 428 into 9 is smaller than 428 into 10, which is 4280. You can see your answer is less than 4280. So ഇതിനെ expanded formula എഴുതി ഓരോ ടേംസിനെയും 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. You can do this method as well. So with that, I'll stop my today's session, children. Please watch the video. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. Thank you and take care.